ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ லவ் மலையாளம் சினிமா. எனக்கு மலையாளம் சினிமா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஐ கால்ட் Basil and I called Tovino and told them I'm actually happy, but at the same time I'm sad because I couldn't do it first. Well, would you mind in naming few Malayalam movies that you love the most? There are a lot of movies. In Aaryan with Unni sir. And I know this industry is an industry that supports good cinema. நீங்கள் சொல்லிட்டு நிறைய மலையாள படம் பார்க்க வந்து நிறைய மலையாள படம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ எந்த டெக்னீஷியனை பார்க்கும்போது எனக்கு இவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை இவர் கூட ஆக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு பேசில் ஜோசப் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் அவரோட படங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம் டு டைரக்ட் நெக்ஸ்ட். நான் அவருக்கு இப்போ கூட மெசேஜ் முதலே அமிச்சேன், எப்போ டைரக்ட் பண்ணுறீங்க, வெயிட்டிங் ஃபார் யூ டு டைரக்ட். ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன், ஹீ இஸ் ஒன் டைரக்டர் ஐ ரியலி வாண்ட் டு ஒர்க் வித். இஸ் வெரி ஒரு மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறாரு. And as an actor, I would want to share screen space with definitely Fahad, Dulquer, and Tovino. I think I like all of them, and really want to share screen space someday with them. Thank you. You have to ask me the same question also. It is my favorite question to answer. Of course. Sorry, one last answer. Sure. of course, please. Oh my God, I love Fafa, I love Fahad Fasil sir, biggest fan, but I want to work with Prithviraj sir, I want to work with Dulquer, I want to work with Tovino. Asif is someone that I've known from, like, we have had a long association, I want to work with him. So yes, Malayalam cinema needs to just ask. About our തുടക്കം മുതൽ ഈ ഒരു നിമിഷം വരെയുള്ള our whole journey, and as well as about the movie Aaryan, and I think the title says like a perfect crime story. താങ്ക് യു. ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതിയല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ധാരാളം. ഓക്കെ. ഇന്നിവിടെ വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഞാൻ സിനിമ കണ്ടതും പഠിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാത്രമല്ല, നല്ല സിനിമ ഓഡിയൻസും എപ്പോഴും മലയാളികളാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴും നല്ല സിനിമകൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ത്രില്ലേഴ്സിനും പോലീസ് സ്റ്റോറികൾക്കും എല്ലാം. KG ജോർജ് സാറിൻ്റെ സമയം മുതൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമകൾ വരെയും. മാത്രമല്ല വിഷ്ണുവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ പരിചിതമാണ്. ശ്രദ്ധ, ഇവർ രണ്ടുപേരും മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുവിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സിനിമയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് മലയാളി വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ടെക്നീഷ്യൻസും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ സിനിമയിലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ ഞാനും വിഷ്ണു സംസാരിച്ചത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഒരു ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കഥ സംസാരിച്ചത്. ഞാനും എൻ്റെ ഒരു റൈറ്റർ, ഒരു സുഹൃത്ത് മനോജ് മേനൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് എഴുതിയൊരു കഥയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാനും വിഷ്ണു പല സിനിമകൾ മുമ്പ് FIR എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇടയായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ 1-2 കഥകൾ സംസാരിച്ചു, പല സബ്ജക്റ്റുകൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നും ഈ ഒരു കഥ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ത്രില്ലർ ഒരെണ്ണം ചെയ്യണമെന്ന് കുറേ നാളായിട്ട് വിഷ്ണുവിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പോലീസ് സ്റ്റോറി. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഴുതി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് 20 ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് 1 വർഷം കൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് ആര്യൻ. അതാണ് ആ സിനിമ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you so much, and wishing you all the best. In Tamil press meet, he didn't speak one Tamil word. Inga not one English word, all full Malayalam only. Sir, உங்களுக்கு மலையாளம் தெரியுமா? எனக்கு தெரியாது, புரியும் பட் ஓரளவுக்கு. Okay. So, first of all, ഞാനൊരു കമൻറ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ട്രെയിലറിന് താഴെ വായിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് കമൻറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിഷ്ണു വിശാൽ പ്ലസ് സൈക്കോ ത്രില്ലർ മൂവീസ് ഈക്വൽ ടു എ ബോംബ്. So people have huge expectations about this movie as well as your character in this movie. So could you please tell us? ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஐம் வெரி ஹாப்பி எவ்ரி டைம் நான் வந்து கேரளாவில் வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு ராட்சசனுங்கிற ஒரு படத்தோட ரீச் வந்து கேரளாவில் மிகப்பெரிய ரீச். அண்ட் அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் வந்து கேரளாவுக்கு வரும்போது எனக்கு ஆடியன்ஸ் மத்தியிலையும் பயங்கரமாக தெரியுது, ப்ரெஸ் மத்தியிலையும் பயங்கரமாக தெரியுது. ஸோ டுடே ஐம் ஹியர் ஃபார் ஆரியன்.
ஆரியன் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபில்ம். என் பையனோட பேர் ஆரியன். அண்ட் இட்ஸ் அ வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஃபில்ம். பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஒரு சக்ஸஸ் ஆகும்போது அவங்க லாங்குவேஜில் ரொம்ப சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் வென் வி எக்ஸ்பேண்ட் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் பவுண்டரிஸ் டு அதர் லாங்குவேஜ் ஆடியன்சஸ், அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து ஹிட் ஆகும்போது இன்னும் பயங்கர சந்தோஷம் கொடுக்கும் அது. அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து ராட்சசன் when it expanded into மலையாளம் ஆடியன்ஸ் அண்ட் த லவ், எனக்கு அப்போது கிடைச்ச லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கர ஹாப்பினஸ் கொடுத்தது. அதுக்கப்புறம் ஐ மேட் ஷுர் அண்ட் மேட் அ பாயிண்ட் தட் நான் என்னோடய எல்லா படங்கள்லையும் மலையாளம் ஆடியன்ஸை வந்து மைண்டில் வச்சு கதைகள் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் டிசைடு பண்ணிட்டேன். அதனால தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஐஆர், இட் ஹேட் லாட் ஆஃப் மலையாளம் ஆக்டர்ஸ். Director was Manu Anand. He is also Malayali. And then again, நீங்கள் கட்டா குஸ்தி பார்த்துருப்பீங்க, அதில் there's lot of Malayalam connect again. அதே மாதிரி தான் இப்போது ஆரியன். ஸோ பிரவீன் இஸ் ஃப்ரம் ஹியர் and lot of Malayalam actors and technicians are working in almost என்னோட எல்லா ப்ரொடக்ஷன்லேயும் எல்லா படங்கள்லேயும். இங்கே இருந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, நிறைய டேலண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு கான்ஷியஸ் டிசிஷன் தான். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஐ லவ் மலையாளம் சினிமா. எனக்கு மலையாளம் சினிமா ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஃப் லேட் வந்து லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸாக எனக்கு தெரிஞ்ச நான் மோஸ்ட் வாட்ச் சினிமா வந்து எனக்கு லாங்குவேஜாக கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் மலையாளம் சினிமா. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு கான்டென்ட் பார்க்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் மலையாளம் brings out very unique and different content. அண்ட் ஒரு சின்ன யூனிக் விஷயம் இருக்கும், அதை வச்சு ஒரு நல்ல ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணி ஒரு ரொம்ப ஹியூமன் இமோஷன் வந்து பயங்கரமாக கன்வே பண்ணுற ஒரு சினிமாவாக நான் பார்க்குறேன் மலையாளம் சினிமாவை. ஸோ அதனால் வந்து ஐ அடோர் மலையாளம் சினிமா அண்ட் த கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஐ கெட் ஃப்ரம் அ லாட் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ், த இண்டஸ்ட்ரி. இங்கே மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அமேசிங். அண்ட் ஐ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹியர். நான் படங்கள்லாம் பார்த்து எல்லாருக்கும் கால் பண்ணி பேசுவேன். நிறைய டைரக்டர்ஸ், நிறைய ஆக்டர்ஸ். அண்ட் I hope that Aaryan definitely will satisfy the audience here when I'm coming after a thriller like Ratchasan. But இங்கே என்ன சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா, இது ராட்சசன் கிடையாது. This is not Ratchasan. Please don't compare it with that. Ratchasan gave you a new experience. Like that, Aaryan also will give you a different experience, a new experience which you haven't experienced before. So my only request to all the audiences and the media and everyone is, please don't compare this with Ratchasan and look at it as a standalone film. And Wayfarer Films, Dulquer is releasing the film. I'm very happy because Loka for him is a huge success, and I'm my biggest dream in my life is to do a superhero role, and first time it happened Minnal Murli. அண்ட் நான் வந்து பார்த்துட்டு சந்தோஷமும் பட்டேன், அப்செட்டும் ஆகிட்டேன். ஏன்னா ஐ வாண்டட் டு டூ இட் ஃபர்ஸ்ட். ஒரு ப்ராப்பர் சவுத் சினிமாவில் ஒரு ப்ராப்பர் சூப்பர் ஹீரோ பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். ஸோ ஐ கால்ட் பேசில் அண்ட் ஐ கால்ட் டோவினோ அண்ட் டோல்ட் தெம் ஐ எம் ஆக்சுவலி ஹாப்பி, பட் அட் த சேம் டைம் ஐ எம் சேட் பிகாஸ் ஐ குடன்ட் டூ இட் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் தென் நவ் லோகா வந்திருக்கு திருப்பி அகெயின் ஒரு சூப்பர் ஹீரோ ஃபில்ம். அண்ட் it's happening again and again in Malayalam cinema, and I am not able to do it. Ingradhu oru vartham enakku irukku. So but hats off to Dulquer for backing such great content, and thanks, and a big thanks to him from our team because he's releasing the movie in Kerala, and big thanks to his entire team, Jomon and everyone here. So we are looking forward, and I always believe that Malayalam audience and the press always support good content. And definitely Aaryan நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கிறது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். And the love that I have for Malayalam audiences definitely will be seen in every movie of mine going forward also. And please keep supporting us and keep supporting Aaryan. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, and thank you so much for showing so much of love and affection towards Malayali audience. Well, would you mind in naming few Malayalam movies that you love the most? There are a lot of movies. Probably I would start off with RDX. I loved RDX. RDX was brilliant for me. An action film made right in சொல்லுவாங்க. For me it was that. And then I loved Avesham. It was amazing in the way the whole presentation happened.
and I love Basil Joseph and his movies a lot. So Palimi, Sukshamadarshini, all this I really enjoyed. Kannur Squad is something that I really got inspired looking at. In fact, some sequences in Aaryan I was just discussing with the director. The reference was Kannur Squad sequences. So it was shot very well. And a lot more movies, yeah, I can keep going on and on. But I enjoyed, Tovino's ARM I really liked. And what was that? Guruvayur. Guruvayur was again amazing. And Jaya Jaya Hey, it released before, I think Gatta Gusti 2 or 3 weeks before. So when my film released, it was on similar lines. So it was quite surprising for me. So a lot of movies, I really enjoy watching Malayalam movies. Seems like you have watched almost all Malayalam movies, huh? You've got a great knowledge. And also, sir, I think I have to say this at this point of time, that movie No, Vanilla Kabaddi Kootam, Lesa Parakka, the song, because, it happened during my school days and that song is still on my head. Thank you so much for doing such Thank amazing you. movie, sir. Time is flying, I think. Yes. Shraddha ma'am, I really wanted to say this, that you have got a huge fan base here in Kerala. So now tell us more about Aaryan and your character in this movie. നമസ്കാരം എല്ലാവരും സുഖമാണോ വന്നതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് my character is Nayana is everyone calls the characters that I do very strong, but Nayana is almost like a dual personality. She's very strong on the exterior, but she has a very empathetic heart. She really goes looking into the why and how of things. She has a beautiful brain, a brain that needs to be studied. Aaryan, on the whole, as a film, is a fantastically written, filmed, edited, shot, everything. I'm so proud of this project. Thanks to Praveen, thanks to Vishnu, my co-actor, also my producer, one of the best that I have worked with. I have had a beautiful association with Malayalam film industry. Actually, my first film, Kohinoor, was Asif Ali production. I worked with Asif, I worked with Indrajit Attan, and it was my debut film. Adukapro, I worked with Lalitan in Arat with Unni sir. And I know this industry is an industry that supports good cinema. The whole world watches. Everyone's eyes are on Malayalam cinema. And I hope you give us some of those eyes for Aaryan. Audience, ഞങ്ങളുടെ സിനിമ Aaryan, 31st October, തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം. And I really wish എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. Thank you. Thank you so much, and you speak good Malayalam, huh? See, I'm practicing for my future Malayalam projects. Oh, great. Thank you so much. So now, from the media, you can ask questions. Am I audible? Yeah. Okay, this is Hari from News 18. Hi Vishnu, so good to see you. Actually, I've heard your story it took you almost 7 years to enter into this industry, so many rejections, and seeing you in such a position seems so heartwarming, to be honest. Thank you so much. Vishnu, my question is, you have done so many roles and your filmography looks great, and I think there are around 6 movies that are announced, and actually we don't know what is happening around. Can you just explain some of the movies? I mean, Gata Gusti 2 is one, among Rachasan 2 is something that you're going to do, and there are almost 6 projects. What is the update regarding it? So basically, after Gata Gusti, we started Aaryan shooting actually. I shot just for 20 days, and after that, we had to, after I completed the shoot of Gata Gusti, we started Aaryan. So we shot for 20 days and we had to release Gata Gusti. So I had to put a break to the movie, Aaryan, for some time, because I was the producer also, I was the actor also, so I had to do a lot of work. And after that, a few commitments came in, Lal Salam and a movie with Ram Kumar. So I was in a different look for Lal Salam. So that same look Ram wanted in his movie. So I thought, let me complete both and get back to Aaryan. And what happened was, what was supposed to be a 6-month to 8-month became a 2.5 years for me to get back to Aaryan. So it took me 2.5 years again to go back to Aaryan, get it completed immediately, and in next 8 months I'm coming to theaters.
and those movies are still, I mean, Lal Salam release, it didn't do well, but Ram's movie is under post-production stage right now, so he's taking a lot of time. I shot for 155 days for the movie. Mamita. Yeah, Mamita is the heroine, and 220 call sheets plus I've acted in that movie, so it's a huge project for me. So that's the update about it, and dubbing is starting, and Aaryan is coming to theaters now. So for me, this delay actually gave me a lot of pain, uh, mentally, emotionally, financially, because one of my movies is under production, and suddenly, you know, I have to put it on hold for 2.5 years, and I have to run the entire production of like 25, 30 people working, and I was kind of, you know, caught in a very catch-22 situation. And this probably gave me a lot of clarity in my head that hereafterwards I want to do movies in my production continuously so that I come to the screens faster and I don't have delays. So that is something that in this 3 years of delay, I try to work on and line up projects one after the other so that after this there's no delay. And I'm going to produce all my movies next, 4 or 5 movies. So in that, Gatagusti 2 I've shot about 25 days now. The shoot is going on. Once I go back, I'll continue. Then Arun Raj Kamaraj, director, I've signed a movie with him, and it's a sports-based script. So we are starting shoot in Jan. So once I complete Gatagusti, and Ram's film will come out in அது வந்து ஃபெப்ரவரியில் வரும் படம் ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர்னு ஒரு படம் வந்தது, அந்த டேரக்டர் சதீஷோட நான் சைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தேட் ப்ராபப்ளி வில் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் மேல ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஐம் இன்ச்சிங் டுவர்ட்ஸ் மை 25th ஃபில்ம். ஸோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் இன்னும் வெளியே சொல்லலை. ஸோ இட்ஸ் அ நியூ கொலாபரேஷன் வித் அ நியூ ப்ரொடியூசர் ஃபார் மீ, அண்ட் ஒரு நல்ல டைரக்டர், ஒரு படம் நல்லா இப்போ வந்து ஹிட்டு கொடுத்தாரு. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்கிரிப்ட். when time comes well announce that. இது இல்லாமல் ராட்சசன் 2 talks are going on, and Ram is very scared because இப்போ ஆரியனே நீங்கள் எல்லோரும் ராட்சசனோட கம்பேர் பண்ணுவீங்க, அப்போ ராட்சசன் 2 எப்படி கம்பேர் பண்ணுவீங்கன்னு யோசிச்சுக்கோங்க. ஸோ ஹீஸ் திங்கிங் அபவுட் இட், ஹீஸ் ஒர்க்கிங் ஆன் இட், அண்ட் ஐ திங்க் ஒன்ஸ் இந்த படம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா he will probably start writing. So these are the things that I have in hand, and I hope that after this, when I produce and when நானே நடித்து நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சீக்கிரமாக என்னால் கொண்டு வர முடியுங்கிறத நான் நம்புகிறேன். And I hope I entertain you more quickly and more in the coming future. Sorry, long answer because நீங்கள் 4-5 படத்தை பற்றி கேட்டீங்க. Yes, I just want to one more question. I just want to clear about the Mohandas film as well. I think I took Mohandas during OTT era. When I say OTT era, I'm talking about the lockdown. ஸோ அது இட் இஸ் அ வெரி கன்ஃபைன்டு மூவி. அது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்பேஸில் நடக்கிற மூவி. அது சரி, ஓடிடியில் டைமில் வந்து இனிமேல் வந்து ஓடிடிக்காக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோவிட் டைமில் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம். ஸோ ஐ ஷார்ட் த மூவி ஒன்லி ஃபார் direct to digital release. And by the time my director got the content ready, OTT stopped buying movies for direct to digital. கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதோட இன்டென்ஷன் வந்து பியூர்லி கம்மிங் டு டிஜிட்டல் screens. ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி போல்டு கான்செப்ட். Everybody will not sit together in a theater and watch, but everybody will watch alone in their houses. Like அப்பாவும் பார்ப்பாங்க, பசங்களும் பார்ப்பாங்க, women audience will also watch it, but not together. That's the kind of content it is. So that's why I wanted to go digital. So once we got delayed, I think coming to a theater for me is a compromise. ஏன்னா நான் எஃப்ஐஆர் ஷூட் பண்ணும்போது ஐ வாண்டட் டு மேக் ஷூர் இட்ஸ் அ தியேட்ரிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அண்ட் ஓடிடி ஐ காட் so many offers that time, I didn't sell it to OTT. And after second wave I came to the theaters. So எனக்கு என்னன்னா for what I shot this movie, unless and until I get that right deal, I will not release it. I'm very clear about it. So after that I moved forward with other movies. So I am revisiting Mohandas very soon. அது ஓடிடிஸோட நான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன். And once things are in line, probably it will come to a direct to digital release. Yes. not going to be theatrical. Definitely not as of now. Yeah. It's like a t-shirt went viral on Chennai press meet. T-shirt went T-shirt, yeah. no Rakshasan. ஏன்னா எவ்வளோ ஸ்கிரிப்ட்ஸுக்கு நோ சொல்லியிருப்பார் ஒரு த்ரில்லர். ஏன்னா ராஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் நிறைய அந்த மாதிரி ஜானர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுட்டு, ஸோ எவ்வளோ த்ரில்லர்ஸுக்கு நோ சொல்லியிருப்பேன். இல்லை, ராட்சசனுக்கு அப்புறம் எனக்கு 2 த்ரில்லர் தான் வந்திருக்கு. அண்ட் அதில் வந்து ஒன்று இது என்ன ஒன்று, ஐ ஆல்ரெடி லைக் த ஸ்கிரிப்ட், ஐ ஹேவ் இட், ஐ வாண்ட் டு see how this is received, then probably I'll touch that.
So every third or fourth film, I want to do a police cop story. And every time it's going to be a thriller, like a psycho serial killer இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. But I want to keep doing cop stories. ஏன்னா என் வீட்டில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து I've grown up in a household where my father was a police officer. So there are a lot of stories to be told. My dad's real life incidents itself நிறைய இருக்குது, பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். அது எல்லாமே நாங்கள் இப்போது எழுதி வச்சுருக்கிறோம். Praveen has heard a lot of it. So I've heard only 2 thrillers after Rachasan, and one is Aaryan, and one probably, if things go well, I might do it in future. Is there a pressure to do thriller for Vishnu Vishal? Illa, frankly telling you, I'm somebody who don't take that pressure. Because I think எனக்கு வந்து வித்தியாசமாக படம் பண்ணணும்னு ஆசை. ஸோ நீங்கள் என்னோட படங்கள் ஃபில்மோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜானர்லேருந்து இன்னொரு ஜானர் நான் ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரியன் இஸ் a cop story, serial killer story. Then the ones I've committed are Gatakusti, drastic. Irandavanam, it is a complete love story. And then sports film again, then a complete love story again. So there are a lot of genre shifting எனக்கு பயங்கரமா இருக்கும். So I'm not actually worried about it. But yeah, the tag is very strong. I've done only one serial killer movie in my life, that is Rachasan. But people look at me like that. And I think I'm not trying to beat Rachasan in any of my serial killers. I'm just trying to be different from Rachasan. That's my attempt. And once I do that, then I think I can do more serial killer stories in the movie. Why? Because, like I said, I've grown up in a house where I've seen a lot of police stories. So I want to do that. It's something that is very close to my heart. പ്രവീൺ സാർ, ഇപ്പോൾ ട്രെയിലറിനകത്ത് ഇവിടെ പ്രവീൺ സാർ ട്രെയിലറിനകത്ത് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പെർഫെക്റ്റ് ക്രൈം പെർഫെക്റ്റ് ക്രിമിനൽ ഒരു ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രൈം കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഏതൊരു ക്രൈമും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആവുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങിലാവും. അപ്പം ഇതിലെ ക്രൈം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടഫായിരുന്നു? പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്രൈം ത്രില്ലേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ബാക്കി ലാംഗ്വേജിലെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ഓഡിയൻസൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്രൈം കാണുന്നവരാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കഥ ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കഥ വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് എഴുതിയത്. പല സ്റ്റോറി ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു സ്പേസിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കഥ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ക്രൈം നേച്ചർ ആണെങ്കിലും അതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇതൊരു ക്രൈം ത്രില്ലർ ആയത് കാരണം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫാക്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്തത തന്നെയാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കാരണം. ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സാധനം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ വേണം എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പം കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട്. എൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിലും ക്യാരക്ടറൈസേഷനിലും അതിൻ്റെ മോട്ടീവ്സിനും എല്ലാം ഇൻറ്റൻഷനലി നമ്മൾ വേറൊരു പാത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. Vishnu Vishal, yeah. I have 2 questions for you. First one is, you are often seen as a metaphor of comeback or rising from the ashes and all. Your interviews are so calming and feel comparative when we watch your interviews. So I would like to ask, what is the definition of misery for you, and how you define comeback? And I have additional one question, that is, what was the involvement of Mr. Aaryan when it comes to the script level of this film? I have heard that he was considered as to play the antagonist, but he has some involvements in the script level. He has spent around like 40 hours in this script. So, answer that 2 questions. The first one, can you just repeat? What is misery? What is your definition of misery and comeback? Definition of misery? It's like I'm... Okay. See, என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் ஜேர்னி தான் என்னோட லேர்னிங். I've learned only from my journey and the journeys of people who have grown up with my father or mother, what they've shared, my brother, sister. இவங்களாம் பார்த்து தான் வந்து எனக்கு ஒரு புரிதல் கிடச்சிருக்கும் வாழ்க்கை பற்றி. And I always wanted to play cricket. So somebody who dreamt and played cricket, ஒரு 10 வருஷம் கிரிக்கெட் ஆடி இருக்கேன், and அது நடக்கலை இன்ஜுரினால. Suddenly your dreams break overnight and you realize இனிமே என்னால் விளையாடவே முடியாது. And 11 years you played professional cricket. ஜூனியரில் நீங்கள் நல்ல லெவல் ஆடிட்டீங்க, சவுத் ஜோன் ஆடிட்டீங்க. That moment for me is misery. And it completely breaks you down.
and shatters all your dreams. And நீங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க லைஃப்பில், அந்த பிளான் எல்லாமே போச்சு. நீங்கள் டெய்லி எங்கே காலையில் ஏஞ்சி போவீங்களோ இனிமேல் போக மாட்டீங்க, ஏன்னா யூஆர் இன்ஜர்ட். It's your career is over. For me, that is misery. And how to come back out of that is what we as a human being, what we learn around us when we grow. That is what teaches us, which is my father, my mother, the incidents that I have faced in life. They give me encouragement not to stop, to again dream something which I can again push myself to achieve. And என்னோட biggest dream from childhood was becoming famous, and I was a cricketer. ஸோ அது வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது சினிமா அப்படின்ட்டு என் ஃபேமிலி தான் என்னை புஷ் பண்ணாங்க. நான் இல்லை, என் ஃபேமிலி தான் எனக்காக நோ யூ ஆர் நாட், உன்னால் ஜாபில் போய் உட்காந்து சந்தோஷமாலாம் இருக்க முடியாது, யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லி அவங்க தான் என்னை புஷ் பண்ணி சினிமாவில் வாய்ப்பு தேட சொன்னாங்க. தட் டுக் மீ அரவுண்ட் 7 வருஷம், 7 years, and gave up again. 7 years I tried to enter, I never got an opportunity, gave up. That point for me was misery. And again I went and sat in a office tha poi software testing join பண்ணிட்டேன். I was so upset that cricket, cinema, and suddenly I'm sitting in a 9 to 6 job. And third day my father saw me that நான் ரொம்ப அப்செட்டாக இருக்கிறேன். And he just told me one thing: wherever you are, try to do your best. That's it. If you are working right now, be number one there. Be the best there. Not number one, be the best there. And work hard, dedicate yourself. You will grow. Avalதான் சொன்னார். Then I started enjoying my job. Then I came to movies by chance again. And then every time I lose, I just get reminded of my father's words. That try to work hard, try to be best, try to focus. And that pushes me again and again. Now, in cinema for me, what misery was, after doing a movie like Ratchasan, 9 continuous movies of mine were committed, signed, dropped. That point for me was misery. Again, I had to rise from that. And that's when FIR, COVID hit, I released it in theaters, it became a hit. So every time, for me, when I feel that I'm blank, those points are miseries for me in life. So this is the answer to the first question. Sir. Yeah. Amir Khan sir, we happened both of us very luckily to meet him, and அன்னைக்கு கதை கேட்டாரு. Same day we met him, I just showed him 20 days நாங்கள் ஷூட் பண்ண சொன்னேன் அவர்கிட்ட. 20 days work, we had a small teaser. அந்த teaser காமிச்ச உடனே he asked me the one line. I told him the one line, he loved it. That is when Katta was the release. So he asked me the one line, I told him. He said, interval block must have been a blast. I said, yes sir. Then he said, can I listen to this story? And I was confused. Why? எதுக்கு சார் இந்த ஸ்டோரி அப்படின்னு? No, I'm producing films, so if it's nice, we can do it in Hindi. Seri, by chance, Praveen also was there in Bombay. So I said, sir, when do you want to listen to it? Today night. I thought maybe just, saying. But he messaged me at 7 o'clock in the evening. I said, come in the night. So night we sat at 10 o'clock. He started narrating. Kalayla 6 variki narration went. And he was so excited. And when we finished the narration, he asked me about the antagonist character. He said, very interesting character. If we do the Hindi version, who do you think should play that? And I just looked at Praveen and I'm like, sir, can you play that? And he was like, yeah, I was also thinking the same thing. That's how the journey started. And then he sat with us on the script on 4 different occasions. Finally, eventually, our Panla, he had a moral question, which is very right. But he has definitely given us some inputs, which are there in the movie now. And the padam mudiyum bodu oru vishayam varum. Probably that is the biggest input I got from him. Yeah, we are very lucky that we got to spend a lot of time with him for this script. സാറിൻ്റെ മിക്ക ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് തമിഴിൽ പൊതുവെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ, അതായത് മലയാളം മനസ്സിലാവും, I am able to understand. മലയാളം അതായത് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ തമിഴിലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ റോള് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ സാറിൻ്റെ സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്യാരക്ടർ, അതായത് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അത് സാറ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് ചേഞ്ചായിട്ട് തമിഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതാണോ, അതോ സാർ അങ്ങനെ തൻ്റെ മൂവിയിൽ അങ്ങനെ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? അതിനെക്കുറിച്ച്. ആമാം. Now I'm trying my best to make sure that all characters in my movie are strong enough. Even FIR, you see there are a lot of female characters who are very strong. And again, Katta still you paathirupinga, it's completely avanga da hero.
அண்ட் என்னோட எல்லா படங்கள்லையும் ஐ மேக் ஷூர் தட் the women characters are there for a purpose. எல்லா படத்துலையும் பாசிபிள் கிடையாது, பட் ஐ ட்ரை டு டூ வாட் எவர் ஐ கேன் இன் த பெஸ்ட் ஆஃப் மை அபிலிட்டி டு மேக் ஷூர் தட் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, என் லைஃப்பில் என்னோட பெரிய ஹீரோ வந்து என் அம்மா அண்ட் மை சிஸ்டர். ஸோ மை சிஸ்டர் இஸ் மை பிக்கெஸ்ட் ஹீரோ. ஸோ ஐ see women like that and I want என் படங்களில் all women should look different from the rest of their moviesங்கிறது என்னோட ஆசை. സാറിൻ്റെ വൈഫ് ഒത്തിരി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഔട്ട് ഓഫ് മൂവിയാണ്. സാറിൻ്റെ വൈഫ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇൻസ്പിറേഷൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡിൽ കയറി. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് സാറിനെ ഇപ്പം നേരിട്ട് കണ്ടതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അത് സാറിൻ്റെ വൈഫിനോട് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Sure, done. Hi, brother. Hello. Can I answer that question that was asked in between? Sorry, since he asked. I didn't mean to because you asked me how the experience was. Amma. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி விஷ்ணு பண்ணது ஹெவி, ஆல் த வெயிட் லிஃப்டிங் விஷ்ணு டிட் அந்த நைட் ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் எல்லாமே. ஆனால் என் கேரக்டரோட முதல் 30 மினிட்ஸில் ஒரு அந்த பேஸ் செட்டிங் இருக்குல்ல இந்த த்ரில்லரோட. So that this character had to do. That was interesting. That was challenging. And the scenes la Selva sir was there with me, so it became really interesting to watch him perform with him. But rest all the hard work really Vishnu has done. He has done all the. But please, Vishnu. No. All of us have worked hard. I think the first 30 minutes of the movie, she has to really hold the audience's attention. And that sets the whole mood of the film, and I think she's done a fabulous job. But for me, the highlight of this film is going to be Selva Raghavan sir's character. His character, avaroda character da vandu oru superana, different-ana, unique-ana oru ideology-il irukra villain, and adukku vandu Praveen da I think he's sketched out that character. And the first time na adu kekkumbodhu I was also like surprised for a moment. லைக் இப்படி கூட யோசிக்கலாமா அப்படிங்கிறது. ஸோ ஐ திங்க் அந்த சர்ப்ரைஸ் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இருக்கும். அண்ட் நீங்கள் படத்துலேருந்து வெளியே போகும்போது யூ வில் ஹாவ் அ ஸ்மால் டிஸ்கஷன் வித் பீப்புள் ஹூ யூ வாட்ச் த மூவி ஆஸ் டு வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் வாட் இஸ் ராங். அது ஒன்று நடக்கும். அண்ட் ஹவு இட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது இது 2 டிஸ்கஷன் நடக்குங்கிறது நாங்கள் நம்புகிறோம். இஃப் தட் ஹேப்பன்ஸ் ஐ திங்க் our மூவி இஸ் குட். Hi bro. Shraddha ma'am. Hello. Shraddha ma'am here. മാം, വുമൺ ഇൻ സിനിമ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും നോട്ട് ഓൺലി ബബ്ലി, നോട്ട് ഓൺലി ഇമോഷണൽ, ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു മോർ പവർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാം ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ ഒരു വെബ് സീരീസിലും അതേപോലെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അപ്പം എത്രത്തോളം ടഫാണ് എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ദി ക്യാരക്ടർ ചൂസിങ് ഓഫ് യുവേഴ്സ്, എത്രത്തോളം ടഫാണത്? டஃப் ஒன்றும் இல்லை. அது ஏதோ என்கிட்ட மெயின்லி ஸ்ட்ராங்கான ஒப்பீனியனேட்டடான கேரக்டர்ஸ் தான் வரும். ஆனால் வாட் ஐ வாண்ட் இன் சினிமா, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் த ரோல்ஸ் ஐ எம் கெட்டிங், பட் ஐ வாண்ட் ஃபீமேல்ஸ் டு பி ஷோன். இப்போ we have shown the feminine side of them, now we're trying to show the stronger, powerful side of them, but just show them as humans. They can be both at the same time. Naina can be strong, she can be sensitive, but at the same time she can be a hustler, hard worker, someone who calls the shots at work, someone who's like a brilliant journalist. So andamari what I'm saying is, show your men, show us as humans, the heroes and the heroines together. Show all aspects of humans, because we are not one unidimensional beings. There is so much to explore. I would love to play lighter, I would love to play comedy roles, I would love to play romantic roles, I would love to explore. We are actors. We are, it's not like I specialize in serious acting. There is no specialization in acting. I am here to do all kind of roles. So I would love to do everything that any writer has to offer to me. Hello, Vishnu bro. Hello, here. Sorry. Bro, ராட்சசம் வந்து பார்க்கும்போது ஒரு பெஞ்ச் மார்க் மூவி தான் அது. இப்போ அதுக்கப்புறம் அதே சேம் டெம்ப்ளேட் நிறைய மூவி இங்கே வந்துட்டு, த்ரில்லர், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் எல்லா இடம் வந்துட்டேன். അപ്പം இந்த மூவி ராட்சசனை விட எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், எவ்வளோ சேஞ்சாக இருக்கும் இந்த படம்?
ஸோ ராட்சசனில் வந்து வில்லன் யார் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ஜேர்னியாக இருக்கும். இதில் வந்து வில்லன் நாங்கள் முன்னாடி யாருன்னு சொல்லிட்டோம் உங்ககிட்ட, செல்வராஜன் சார். அங்கேயே ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ரெண்டாவது, ராட்சசன் வில் கிவ் யூ த சில்ஸ் அண்ட் த த்ரில்ஸ் ஆஃப், அது ஒரு ஒரு பயம் கொடுக்கும். இது வந்து உங்களை யோசிக்க வைக்கும். இட் இஸ் கோயிங் டு கீப் யூ திங்கிங் வென் யூ வாட்ச் த மூவி. என்ன நடக்க போகுது, என்ன நடக்க போகுது. அங்கே வந்து உங்களுக்கு பயம் வரும், இங்கே வந்து எப்படி நடக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கு யோசனை வரும். யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிகேட்டிங் வித் மை கேரக்டர் இன் த மூவி. தட் இது எப்படி பாசிபிளா இல்லையா, பாசிபிள்னா இது எப்படி நடக்க போகுது, ஹவு. ஸோ யூ வில் ஆல்சோ ஸ்டார்ட் டீகோடிங் வித் மீ. ஸோ தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ராட்சசன். அண்ட் த ஹோல் வில்லன் ஐடியாலஜி, வாட் ஹீஸ் டூயிங், வை ஹீஸ் டூயிங்கிற ஐடியாலஜி ரொம்ப புதுசாக இருக்கும். அண்ட் படம் முடியும் போதும் ஒரு டேக்அவே இருக்கும் இந்த படத்துலேருந்து. அந்த டேக்அவே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ராட்சசனில் அந்த ஆஸ்பெக்டே கிடையாது. ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ரூட்டல் கில்லிங், கட்டிங், நத்திங் இன் திஸ் மூவி. பட் இட் வில் கீப் யூ இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் என்கேஜ். ஸோ இது எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ராட்சசன். വിഷ്ണു സാർ, ഇപ്പോൾ രാക്ഷസൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേപോലത്തെ സിനിമകൾ, വയലൻസ് ഉള്ള സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ യൂത്തിനെ വല്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്രൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലത്തെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ ക്രൈം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഇൻ യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, വയലൻസ് മൂവീസ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? Sir, there is a thin line between action movies and violent movies. அது ஒரு ரொம்ப small thin line. And I feel that glorifying violence is wrong. So showing violence is not wrong. Showing action is not wrong. But glorifying violence is very wrong. And அது glorify பண்ணும்போது நிறைய படங்கள் வருது, அது பெரிய ஹிட் ஆகுது. எனக்கு பார்க்கும்போதும் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஐ ஃபீல் தட் சினிமாவுக்கு இருக்கணுங்கிறத நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுறாங்க நிறைய பேர். அப்போது ஒரு சின்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட நம்ம வேலை பார்க்கணுங்கிறத நான் நம்புகிறேன். ஸோ ஐ ட்ரை டு மேக் ஷூர் தட் வி டோன்ட் கிராஸ் தட் லைன் சம்டைம்ஸ். ஸோ வயலன்ஸ் இஸ் ஓகே டு அன் எக்ஸ்டென்ட், பட் நாட் க்ளோரிஃபைங் இட். These are the small aspects that I look into while doing a movie. Shraddha, to your right, left. Hi. First of all, congrats for your 10 years in film industry. Thank you. My question is, you've done a memorable role in Jersey, and Vishnu, I think you were supposed to do a Tamil remake of Jersey. My two questions regarding this is, have you ever talked about this on sets? And Vishnu, why was it dropped? Those 9 movies I told you, know, one among was Jersey. May I know why Jersey was dropped? And I don't know, those 9 movies I'm confused till date why they dropped. And I'm still searching the answer. I think like a detective I have to, like a police officer, throughout my life you're also passionate about cricket, so yeah, that's what throughout my life I'm going to keep searching that one villain, and as to why 9 movies dropped, but I'll never be able to find that villain, I think. I really loved her performance in Jersey. I mean, the first thing நான் அவங்களை மீட் பண்ணும்போது சொன்னது என்னன்னா, I really loved your performance in Jersey. She was so natural. Like she said some time back, they show women from every angle, right? In the way they think. And I think that is what Jersey character actually I came across to me. So I really loved her character. So just two comments that you made. I just want more clarification regarding. First comment you made was Tamil film stars are overpaid. That was the one comment that you made. May I please know why and on what aspect did you make that comment? And second comment was, the industry hasn't accepted you, but the audience have. May I know the clarifications of these two comments that you have made? See, I feel today cinema is very challenging. அது வந்து இட்ஸ் டிவைடட் இன்டூ, ஃபார் மீ அக்கார்டிங் டு மீ, 2 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒன்று தேட்டருக்கு ரிலீஸ், ஒன்று ஓடிடி ரிலீஸ். அப்போ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆயிடுச்சு சினிமா. முன்னாடி அப்படி கிடையாது, ஒரே ரிலீஸ் தான், தேட்டருக்கு ரிலீஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து தேட்டரில் ஒரு ஆடியன்ஸை புல் பண்ணி படம் பார்க்க வைக்கணும் அப்படின்னா, தேர் ஹேஸ் டு பி அ visual experience that you should experience, which you can't experience no matter what, how much you watch on the screen. அது தேட்டரில் உட்காரும்போது தான் உங்களால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு ஒரு ஸ்பெண்ட் தேவைப்படுது. அண்ட் அந்த ஸ்பெண்ட் வந்து வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், இஃப் யூ ஸ்டார்ட் ஸ்பெண்டிங் ஃபார் த விஷுவல், த ஹோல் பட்ஜெட் ஆஃப் த மூவிஸ் இன்க்ரீஸ் டு another level. And because in Tamil cinema, I personally feel that the actors are overpaid. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, I feel somewhere the other industries have given huge blockbusters in the last 2-3 years. And I think I somewhere feel that Tamil cinemaவில்
இன்னமும் அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியலங்கிறது எனக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்குது. ஏன்னா we have given Endiran the first pan-Indian movie, and then there is nothing pan-India which we can speak about or be proud about after that. And when I think and analyze, the biggest reason is the actors or the salaries, technicians or the salaries konja jastiya irukku. So the making, even if the director, it's a director's medium, cinema is a director's medium. When directors have a great story to tell and don't have the budget, so the visual takes a toss. So movies cannot give you that kind of visual experience sometimes. Idanal da na sonna that because I know the numbers that people are taking in our industry, so I have that knowledge. Being a producer, I know what I'm paying people. So adanal I said I think we are a little overpaid, and now same applies to me also. Now how am I catering this issue? I've been catering now. Whenever I strike a deal with any of my producers, I don't take upfront salaries. I have a profit sharing deal. Going forward, I am making sure that there are budgets for making. And if a movie does well, I should actually get more than what I was actually committed for in the first place. That is my X number of salary, right? If the movie does really well, I should get X plus 1. That I'm clear. But if it doesn't do well, at least we should have the budget to make the movie right. So, this is my effort going forward. But can the change happen from me? I don't know. I think change always happens from the top. And the top, when they start, it penetrates very fast. But yeah, like I said, whatever I can do, whatever position I am in today, God's grace, I've traveled for a very difficult journey. So I try to do that small things that I can. Why do you think the industry hasn't accepted you? No, industry, see, first acceptance is different from industry celebrating you. Only if the industry celebrates you, will people start celebrating you more. நமக்கு எனக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா எல்லா படமும் ரொம்ப வித்தியாசமான படங்கள்னால எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகிருக்கு படங்கள் தேட்டர் கொண்டு வரதுக்கு. எல்லா படத்துக்கும் எனக்கு ப்ரொடியூசர் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் இருக்குது. கட்டா குஸ்தி சேஞ்ச்ட் 6 producers. FIR changed 3 producers. Ratchasan changed 17 producers. 17 heroes, 21 producers. He went to Ram. With me, I think in Ratchasan, almost 4 producers changed. Velna vandutta vellakaran 3 producers changed. So enoda content நம்ம மாட்டேங்கறாங்க. And it's கொஞ்சம் டிஃபரண்டா இருக்கு. So I think they never, and whenever it's successful, எல்லாருமே அது டைரக்டர் படம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கிரெடிட்டே வரல. ஸோ என்னை யாருமே அப்படி பார்க்கல. ஆனால் they will nobody will call and appreciate me, but everybody will call my directors and listen to the stories also. So இதெல்லாம் எனக்கு நடந்திருக்கு. see, I have no complaints against a single person. It's a journey that I've faced. நான் ஏன் இதை ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, there will be a lot of people like me who will feel this. And all I'm trying to say everyone is, it's okay. Everyone has a journey and things will change. But now, it's now that konja people have started in the industry acknowledging ipoda. All these years it didn't happen. When I became a full-fledged producer, now it's happening. So I think it's a little painful for me, but it's fine. I think everybody have their journey, and I mean we learn and we evolve. So idha na sollirukren. Shraddha ma'am, starter in Malayalam, pinne 1-2 സിനിമകൾ മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ. ശരിക്കും മലയാളം സിനിമയായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ശരിക്കും എങ്ങനെയാ? Will I be doing, or do I want to? Another question. Means அந்த மாதிரி வாய்ப்பு வந்திருக்கா மலையாளம்? Oh, வாய்ப்பு not as much as I would like, to be honest. But the hope is always there. This is an industry that truly fascinates me. I have worked here, so I know how disciplined this industry is. Their working hours, their working ethics. When I shot RRT during COVID, it was like something I'd never seen before. I was scared to go back to working on sets, but they had very regular checks. Everything was very sort of compartmentalized. So it was beautiful. I couldn't imagine how safe I felt. I just really enjoyed working in Malayalam, and I really am very hopeful to be working again. And it would be a wonderful challenge. Malayalam is a language that I have not learnt because I've only done 2 films, but it's a wonderful challenge for me to take up. Vishnu sir, ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു ജസ്റ്റ് വന്നു
ഒരു ടാർഗറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ താങ്കൾ? അതായത് ലൈക്ക് യു സെഡ് ഒരു 9 ബൈക്കിലേടാ കാരണം 9 ഫിലിമുകൾ ഫെയിൽ ആയെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും റിജക്റ്റഡ് ആയെന്ന് പറയുന്നു. இல்லை சார், டார்கெட் கிடையாது சார். ஏன்னா சார் என்னோட படங்களில் ஐ டோன்ட் ப்ரொஜெக்ட் மை செல்ஃப் ஆஸ் த சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ மை ஸ்டோரிஸ் ஆர் த சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். ஸோ மை ப்ரொடியூசர்ஸ் திங்க் தட் I can't bring opening, or people, I can't fill theatres. But I am also saying the same thing. I don't want to fill theatres. My stories should fill theatres. I'm very clear about it. Adanala da I feel that I'm okay. I don't feel targeted at all. I know why. So that's why I started producing on my own. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തമിഴ് സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷനാണ്, തമിഴ് സിനിമകളിൽ തമിഴ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളല്ല മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതായത് തമിഴ് No, see, that one thing I differ in thinking. ஏன்னா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, இப்போ ஆஃப்டர் OTT there is no language barrier anymore. There is no boundaries anymore. All boundaries are broken. So we as actors want to work with everyone now. Everyone wants to work in every industry. So இது வந்து is something which I feel is going to become more and more. வேறு லாங்குவேஜ் படம் உங்களுக்கு மலையாளத்தை பயங்கரமாக ஓடும். மலையாள படம் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் சென்னையில் பயங்கரமாக ஓடிச்சு தமிழ்நாட்டில். ஸோ இனிமேல் லாங்குவேஜ் பேரியர் கிடையாது. ஸோ பீங் அ பார்ட் ஆஃப் எவ்ரி ஒன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஐ திங்க் இஸ் டோட்லி ஃபைன் ஃபார். இல்லை 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 இல்லை, அது கிடையாது, அது கிடையவே இல்லை கிடையாது. Shraddha, since you mentioned the ethics of the industry, I would like to ask, we were the first industry to bring an internal core committee related to a shooting. And we brought an organization called WCC, where women are in collective, and we have even have a legal body which is HAMA committee, and HAMA committee report was a havoc, and things went upside down, and women got the respect they needed since ages and all. So similarly, a Rohini committee was introduced in Tamil Nadu as well to ensure the safety and the wellness of the woman in the film industry. So how do you see Malayalam industries, this kind of a working model, which is so helpful, so comfortable, so safe to women? How do you see that aspect of Malayalam cinema? I think if it can be implemented successfully with very clear rules, it's great. We need to protect. It's not just the actresses. There's also your sari draper, your hairstylist, akka. There's women on set. There's far few women on set, and it's sometimes easy to neglect their needs because use the same toilet, or it's okay, you can just. But I think it's a fantastic initiative, and if every industry, not just films, if it can be implemented across board, I think it would be wonderful. You have been into industries for like 10 years, I believe. So is things changing? If I were to go purely by the number of women I see on set, I don't think so. Marginally, right? The direction department will have one very active female lady. We have 3. See, in that regard, we're doing good. But what I'm trying to say is, yes, it's good. I guess if we can see larger numbers, it would be still nicer, especially in the writing department would be great. Yeah. I may ask one question to the director? Yes, please. ഇപ്പോൾ സാർ ഒരു ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയോളജി ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈം സിനിമകളിൽ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഇപ്പോൾ 7 എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 7 സിൻസ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഐഡിയോളജി. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ രാക്ഷസിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ട്രോമയിൽ അയാൾക്ക് വുമനോട് ടോട്ടലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രഡ്ജാണ് ആ ഐഡിയോളജി. പാസ്റ്റർ എന്നുള്ളൊരു സീരീസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിന്ദു മൈത്തോളജിയാണ് അയാളുടെ ഐഡിയോളജി. സോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയോളജി ക്രാക്ക് ചെയ്യുക, അതായത് ഒരു ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയോളജി ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എത്രമാത്രം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരുന്നു? സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെന്ന് പറയാമോ? അതാണ് പോയിന്റ്, സ്പോയിലേഴ്സ് ഇല്ലാതെ. Somebody finally said no spoilers.
ലൈക്ക് യു റൈറ്റ്ലി സെഡ്, ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലാത്തിലും ഒരു ആൻറ്റഗണിസ്റ്റിൻ്റെ പാത്ത് ക്ലിയർ ആക്കിയാൽ സ്റ്റോറി വുഡ് ബി ക്ലിയർ. എപ്പോഴും ആൻറ്റഗണിസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ഷൻസും റീസൺസും ആണ് ഷുഡ് ബി വെൽ റിട്ടൺ. അതിൽ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആൻറ്റഗണിസ്റ്റിൻ്റെ സൈക്കോളജി, രണ്ട് ആൻറ്റഗണിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻറ്റ്. രണ്ടും ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ 7 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എടുക്കാം, ഒരു ക്ലാസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. 7ന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളെല്ലാം 7 ഇൻസ്പയർഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമകൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു KG ജോർജ് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കിൽ ഭയങ്കര ഇൻസ്പയർഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ തമിഴിൽ മഹേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ദേവ് ഡൺ പ്യുവർലി ആ ഒരു സൈക്കോളജി കറക്റ്റായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഗിമിക്കി അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. വെറും ലൈക്ക് വെൻ യു ലുക്ക് ഫ്രം ദ ആൻറ്റഗണിസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് റൈറ്റ് അല്ലേ. അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കറക്റ്റാണ്, നമുക്കാണ് ഒരു ആൻറ്റഗണിസ്റ്റായി തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തും ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് വി ആർ ട്രൈ ടു കീപ് ക്ലിയർ. സോ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ആൻറ്റഗണിസ്റ്റിൻ്റെ വേൾഡ് എഴുതുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻറ്റഗണിസ്റ്റ് സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഹീറോ ഇല്ല, അതിനകത്ത് ആൻറ്റഗണിസ്റ്റേ ഉള്ളൂ. ആൻറ്റഗണിസ്റ്റിൻ്റെ വേർഷനായിരുന്നു. അതിപ്പം എല്ലാ ക്യാരക്ടറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ല റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കി അവർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയനയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ നയനയുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ഷീസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഷീസ് ദ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ അല്ലേ. അപ്പം നയനയുടെ വേൾഡിൽ ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ് എൻഡ് ടു എൻഡ്. എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആൻറ്റഗണിസ്റ്റിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ കഥ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലായിരിക്കും കാണുന്നത്. പക്ഷേ ലൈക്ക് യു സെഡ്, അതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു റീസണും ലോജിക്കും ഐഡിയോളജിയും ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനുണ്ട്. அதான் ராட்சசன்லேருந்து இது எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலான்னு சொல்லும்போது லுக் அண்ட் ஃபீலாக வந்து ராட்சசனோட மீசை இருக்கும். சரி, நான் பிரவீனா டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது மீசை எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணோம். தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். நான் கொஞ்சம் பயப்படுவேன் நான் மீசை எடுக்கிறதுக்கு. பட் ஐ திங்க் டீசெண்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் யூஸ் டு ஆகும் டைம் பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் கம்ப்ளீட் க்ளீனாக நடிக்கிறேன். மேபி ஃபர்ஸ்ட் 10-15 minutes கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஆக்வர்டாக இருக்கும். பட் ஐ திங்க் வில் கெட் யூஸ் டு மை கேரக்டர் பை தென். அண்ட் படம் முடியும் போது யூ லைக் தட் லுக் ഓഫ് മൈൻഡ്. യെസ്, വരുണ്ടവനും ഇതേപോലെ താഴെ കമൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, വിഷ്ണു വിശാലിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന്. Thank you so much. As we are running out of time, we are moving on to the last question. One more question. விஷ்ணு ப்ரோ, ஹலோ. இந்த நீங்கள் சொல்லிட்டு நிறைய மலையாள படம் பார்க்க வந்து நிறைய மலையாள படம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ எந்த டெக்னீஷியனை பார்க்கும்போது எனக்கு இவர் கூட ஒர்க் பண்ணணும் இல்லை இவர் கூட ஆக்ட் பண்ணணும்னு? எனக்கு பேசில் ஜோசப் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நான் அவரோட படங்கள், இன்ஃபேக்ட் ஐம் வெயிட்டிங் ஃபார் ஹிம் டு டைரக்ட் நெக்ஸ்ட். நான் அவருக்கு இப்போ கூட மெசேஜ் முதலே அமிச்சேன், எப்போ டைரக்ட் பண்ணுறீங்க, வெயிட்டிங் ஃபார் யூ டு டைரக்ட். ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன், he is one director I really want to work with. இஸ் வெரி ஒரு மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறாரு. அண்ட் ஆஸ் an actor I would want to share screen space with definitely Fahad, Dulquer and Tovino. I think I like all of them and really want to share screen space someday with them. Thank you. You have to ask me the same question also. It is my favorite question to answer. Of course. Sorry, one last answer. Sure. Of course, please. Oh my God, I love Fafa. I love Fahad Fasil sir. Biggest fan. But I want to work with Prithviraj sir. I want to work with Dulquer. I want to work with Tovino. Asif is someone that I've known from, like, we have had a long association. I want to work with him. So yes, Malayalam cinema needs to just ask. You're also waiting for that. Thank you. Thank you so much. It was an interesting session, but unfortunately, as we are running out of time, we have to wind it up. So before we wind it up, sir, can you please do one thing? Can you please take a selfie with all of us?